Вже всі чули про автобус, що має роз'їжджати по школах провінції Онтаріо і навчати учнів про історію і світове значення Голодомору 32-х і 33-х років в Україні. Автобус уже готовий і сьогодні покажемо, як прем'єр Онтаріо Катлін Уін разом з депутатом українського походження Іваном Бейкером відвідали і оглянули цей унікальний навчальний засіб. Недавно мобільний клас-автобус, у програмі якого, використовуючи інтерактивний медіа та відео, навчати канадських студентів про трагічні часи Голодомору в Україні, відвідав студентів школи Майкл Пауер, де вчитель Надія Герера включила у свою програму книгу-сатиру на Радянський Союз Джорджа Орвелла «Фарма тварин». На 15-хвилинній лекції про Голодомор разом з учнями прибула прем'єр Онтаріо Катлін Уін. One of the things about Canadian multiculturalism or pluralism is that we have encouraged and allowed and nurtured our communities to hold on to those stories and tell those stories, and we've created a society that values our past as well as our present in the fabric of our society. So one of those stories is the Holodomor genocide, and it's very important that we understand how it happened, because it was a man-made famine. You know, it wasn't something that just happened by an act of God or an act of nature. It was manipulated, and you're going to be talking about all of that. So we need to understand how that happened so that we can recognize that kind of action if and when it happens again. Член провінційного уряду Іван Бейкер, завдяки праці якого проект мобільного автобуса отримав 750 тисяч від провінції Онтаріо, також був у складі делегації, яка відвідала школу. I'm so proud to be here with the Premier because when the community and I approached the Premier about including the Holodomor in the curriculum, the Premier did that and she acted. And now every student in Ontario has the opportunity to learn about the Holodomor. And then when the community and I approached the Premier about this, about supporting this project, the Premier acted as well. And the Premier's acted to make sure that we remember and learn from atrocities around the world, and especially here in Canada as well. Мобільний автобус поміщає до 30 студентів, які під час одногодинної лекції вивчають трагічні сторінки історії України про Голодомор в контексті розуміння принципів демократії та глобальної відповідальності за вчинки злочинів проти людства. To see the pictures and to recognize that we're talking about millions and millions of people. I think the number was 10 million people. I don't think I had that number in my head. And it's interesting, the word genocide was discovered or coined or created in 1953. That's the year I was born. So as I went into school, it was not a concept that we talked about a lot. And even the Holocaust and the way the Holocaust was framed. Remember, 1953 was not that far away from the Second World War. So all of the research and all of the studies had not been formalized. And so my growing up was very different, and my understanding of history was very different. So I think for these young people, they have the huge advantage of a whole body of research that's been done, pictures and documentation that you know, sadly lays out the tragedy. So I'm profoundly touched by what these young people are being exposed to. I think it's very, very important in our understanding, not just of the Ukrainian people, although that's the starting point, but of humanity. Українська громада і члени української громади, багато організацій, політиків, представники працювали довго для того, щоб ця історія, наша історія була включена у вивчення в канадських школах. Бачучи плоди своєї роботи, що ти думаєш про це? Ну, я надзвичайно гордий. Я гордий за те, що громада так сильно роками працювала, щоб це осягнути. Не тільки, щоб створити цю програму, цей автобус, але також, щоб забезпечити, як ви казали, щоб Голодомор був вчений в наших школах в Онтаріо. Знаєте, громада працювала над цим роками, я також працював над цим з ними. Так що для мене я дуже гордий за нашу громаду, що ми осягнули це, що тепер кожна дитина в Онтаріо, в онтарійському curriculum, через онтарійському curriculum буде могти вчити про Голодомор і буде мати доступ до такого автобуса, який справді допоможе, я думаю, всім онтарійцям, не тільки українцям, українським дітям, а всім онтарійцям навчитися про Голодомор.